Sir, am I audible? My voice is coming. Yes, yes, coming. Go Okay, sir. ahead. Okay. So, as we already know that our application is hosted on the cloud, so we can access the application by hitting the URL ehospital.gov.in. So, by hitting this URL, we will be redirect into the eHospital application. On this application, we have a login button on the right corner. So, by moving the cursor on the login button, a pop-up will be appear where we can enter the username. After username, we have to click on the login. After that, we have to enter password and captcha. And by clicking on the sign in button, after the successful login, we will be redirect into the eHospital application homepage. So as per the roles, uh, we can see on the left side menu, uh, uh, for the training purpose, I have assigned myself all the modules. That's why all the modules is visible. So let me start with the patient registration. By clicking on the patient registration module, a pop-up will be appear. Module will be open in the separate window. Do not forget to log out from the module after finishing work. So by clicking on the OK, module will be open in the separate tab. By clicking on the patient registration, it will be expand, and as per the roles, all the links will be visible. So first link is new registration. So by clicking on the new registration link, a pop-up page will be appear with the name new patient registration using national health ID. So using the national health ID, we can fetch the demographic details of the patient from the ABDM ecosystem. So we have few options for that. So first option is e-hospital search. So we can search the patient by health ID number, UHID or mobile number. Let me search with mobile number. After entering mobile number and by clicking on the search button, the details will be appear. The all visit details of this patient. So we can see the UHID, national health ID if we have linked with the visit, patient name, department, clinic, visit date and visit type. So we have an option in action column. We can revisit the patient by clicking on the radio button. So by clicking on this radio button, we can go for the revisit. So by clicking on the OK button, the page will be redirected into the revisit page, where we can see all details of the patient like UHID, national health ID number, billing type, mobile number, last visit date, patient name, age, gender, son of, and address. And, and we can, by selecting the department, we can go for the revisit. The all configured rooms and clinics will be appear by selecting one of the room. By selecting the color become green, and by clicking on the save button, uh,
pop-up page will be appear with a few details like department, room, and by clicking on the OK button, a slip will be generated. On this slip, we can see revisit is marked. Also, patient will get a UHID, unique health identification, which is unique within the hospital, EHRID, which is unique within the instance. Also, a token number will be generated. We can see the consulting room number and clinic, and also we can see the last visit date of the patient and all the demographic details of the patient. On this slip also we can get the QR code if we are registering patient using the national health ID. So a QR code will be printed on the slip. We can see the health ID number and uh, health ID. So we have 5 different types of slips. So according to the requirement of the hospital, they can configure it in the admin part. So this is the process of revisit by using the health ID. Second option is health QR scan. So if patient is coming with the health ID card in the hospital counter, then if the counter person have the scanner, so the counter person can scan the QR code and they can fetch the demographic details of the patient. Next option is health ID validation. So we can fetch the demographic details of the patient by using the health ID if the patient have the health ID and health ID number. So we have to enter the health ID. And also we have to click on this checkbox for the consent, exclusive consent for sharing health record using NDHM ecosystem. So by clicking on this checkbox, search button will be enabled. So by clicking on the search button, the patient details will be appear. So now similarly we can go for the revisit by clicking on this radio button. So we have already registered this health ID. That's why we can go for the revisit. If we have not registered the health with the health ID, so the all demographic details will be fetched of the patient. Let me show you. Similarly, we have to click on this checkbox, and by clicking on the search button, two options we will get. One is mobile OTP and second is Aadhaar OTP. So we can go by using one of them. So by clicking on the mobile OTP, OTP will be received uh, on the registered mobile number of the patient. So OTP is sent to your registered mobile number. Please enter the OTP. So here we are taking the consent from the patient. After entering the OTP and by clicking on the verify OTP, we can see the all demographic details of the patient is fetched. First name, date of birth,
Only in this case only we have to enter guardian name, address, mobile number, health id and health id number. Only counter person have to enter the guardian name and just have to select the department to register the patient in the specific department. Next option is shared profile. So this is the easiest process. Also, it is called self-registration. So the patient can share the details by scanning the QR code that is printed on the hospital counter window. So if a patient have the ABHA application download in the mobile, so the patient can share his profile with the counter person. So by clicking on the shared profile, first counter person have to select the counter and all the shared profile with this counter 1 will be visible here. So whatever patient has shared the profile with this counter, the details will be appear. Similarly, we can go for the revisit, and if the patient is new, health ID is new, then the details will be fetched from the ABDM ecosystem. Now coming into the registration part, how we can register patient in the any department. So for that we have to click on the new registration. For that we have two templates. One is NDMC and second is triple R. So there is some difference in both template. So the according to the requirement of the hospital they can use it. Also we have a other option available on the top right side. We can see if patient is MLC, then we can select this checkbox. After clicking on this checkbox, a field will be added if patient is MLC. So we can enter the MLC number, medical legal case number, if patient is MLC. Also, if patient is referred, then we can select the referred option checkbox, and we can capture the referred details also. Also, if we want to capture the COVID details, then we can select. By default it is selected. If we don't want to capture the COVID details, then we can disable it. So for the new registration, we have to select the initials of the patient, first name, first name and last name is mandatory. We can select the date of birth using the calendar. Also we can manually enter guardian name and address. First line address is mandatory. Also if present address and permanent address is same, then we can check this checkbox. And billing type. So billing type is mandatory. We have to select the billing type. By default general will be selected. If we want to change the billing type, we can change it from the drop down.
And in the bottom we can select the department. So all the map department with this user will be reflect in this drop down, and we can select the department, and with that department all the configures rooms and clinics will be appear. So by selecting the room, the uh, room color become green, and by clicking on the save button, a pop-up will be appear with the some information, patient name, department, room, and by clicking on the OK, a slip will be generated with the unique health identification, token number, and rooms and clinic. And whatever charge rate we have configured for that billing type for the new registration, that is also reflect in this slip. Next is search. So we can search the patient. We have some criteria, search criteria available. We can search the patient by using UHID, mobile number, EHR ID, or we can also select the date range. So mostly hospital using the UHID. So by clicking on the get result, we can get the patient details. In the action column, we have a select button, and a few options also available in this button, like revisit. We can go for the revisit. We can also get the duplicate registration slip. We can print the barcode. Also we can link this visit with the health ID. So as we have already explained you about the revisit, let me show you how we can find the duplicate registration slip. By clicking on the duplicate, duplicate will be appear. Also in this slip, duplicate will be marked. Also we can print the barcode. If we want to link this visit with the health ID, so we can link. So I have not updated mobile number, that's why this is coming. So we can, by clicking on the link health ID, we can link with the health ID if we want to link. So in this feature, make sure the patient's details like the mobile number same should be in same as they have provided while creating the health ID, and their date of birth. So at least 2 to 3 years we are taking the margin up and down, but the age and the mobile number of the patient we are validating while linking the existing UHID with the health ID. So if needed, so we have to update the detail which are we have registered uh, to generate the UHID. So we have a link, patient update data link. Through that we can correct their mobile number, their date of birth. Then only both are, if both are validated by the NDHM, both are same as they have provided with the health ID, then only the UHID will be linked with the health ID.
So details will be same. If details is same, then we can only we can link with the health ID. Next is casualty registration. So for the casualty registration, a single department we can mark as a casualty registration. If a patient is brought by someone, some other person, if patient is unknown, in this case we can select yes. So the all fields become unknown, and only we have to enter the date of birth of the patient by assuming the patient. Also we can capture the brought by. If a patient is brought by police or PCR, so we can capture the details. If patient have the details, then we can go for the registration. The process will be same. So now moving into the clinic module. By clicking on the clinic module will be open in the separate window. Do not forget to log out from the module after finishing work. So by clicking on the OK, module will be open in the separate tab. In the clinic, first link is OP consultation. Rahul, So, yes sir. can we go back into that previous module? In new Some registration. participants want some participants want in Telugu terms actually. So I will put some Telugu words so that they will understand it. Okay sir. Okay sir. సో ఇక్కడ ఓపీడీ ఆపరేటర్స్ కి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు లాగిన్ చేసిన వెంటనే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ కి వస్తారు. మీరు న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక పాపప్ విండో కనపడుతుంది. ఇక్కడ పాపప్ విండోలో మీకు 5 ఐకాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐకాన్ లో వచ్చేసి మీకు హెల్త్ ఐడి లింక్ చేసుకోవడానికి, క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఎవరైనా పేషెంట్స్ కి హెల్త్ ఐడి మీరు అక్కడక్కడ క్రియేట్ చేయాలంటే క్లిక్ చేసేస్తే మీకు హెల్త్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఈ హాస్పిటల్ సెర్చ్. అంటే ఈ హాస్పిటల్లో ఇదివరకు కనుక ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళకి మీరు సెర్చ్ చేసేసి వాళ్ళకి మళ్ళీ అడ్మిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రీవిజిట్ చేయించవచ్చు. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హెల్త్ క్యూఆర్ స్కాన్. అంటే ఎవరైతే మీకు పాత స్లిప్లు పట్టుకొని వస్తారో వాళ్ళకి స్లిప్ మీద క్యూఆర్ కోడ్ కానీ లేకపోతే ఒక బార్ కోడ్ కానీ ఉంటుంది. సో ఆ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేసేసి మీరు డైరెక్ట్ గా డేటా తీసేసుకో, ఆటోమేటికల్ గా ఆ డేటా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది. మీరు రీవిజిట్ ఈజీగా చేయించవచ్చు. డేటా ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. 4వ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీకు హెల్త్ ఐడి వ్యాలిడేషన్. హెల్త్ ఐడి వ్యాలిడేషన్ అంటే ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు నేషనల్ హెల్త్ ఐడి, ఇప్పుడు మనకి ఆధార్ నంబర్ ఎట్లా ఉందో ప్రతి సిటిజన్ కి కూడా నేషనల్ హెల్త్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎం వర్కర్స్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా అందరు ఇళ్ళకి వెళ్ళి నేషనల్ హెల్త్ ఐడీస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో ఎవరైనా సరే నేషనల్ హెల్త్ ఐడి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ హెల్త్ ఐడితో మీరు డైరెక్ట్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. సో అది 4th ఆప్షన్. ఇది నేషనల్ హెల్త్ ఐడి అనేది 14 డిజిట్ అంకె ఉంటుంది. సో మనకు ఆధార్ వచ్చేసి 12 డిజిట్లు ఉంటాయి. ఓకే, సో నేషనల్ హెల్త్ ఐడి వచ్చేసి మీకు 14 డిజిట్ ఉంటుంది. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 2 డిజిట్స్ డాష్ 4 డిజిట్స్ డాష్ 4 డిజిట్స్ డాష్ 4 డిజిట్స్. సో ఇది ఫార్మాట్ లో 14 డిజిట్స్ మీకు టోటల్ గా హెల్త్ ఐడిలో ఉంటాయి.
సో ఆ హెల్త్ ఐడి టైప్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ కన్సెంట్ కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. పేషెంట్ కన్సెంట్ ఎలా తీసుకుంటారంటే పేషెంట్ యొక్క మొబైల్ నంబర్తో కానీ పేషెంట్ యొక్క ఆధార్ నంబర్తో కానీ లింక్ అయిన మొబైల్ మీదకి ఓటీపీ వెళ్తుంది. ఓటీపీ ద్వారా మీరు పేషెంట్ కన్సెంట్ తీసుకున్నట్టు. సో పేషెంట్ కి ఓటీపీ వచ్చినప్పుడు ఓటీపీ మీతో షేర్ చేస్తే కన్సెంట్ ఇచ్చినట్టు. ఇస్తే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మొత్తం అంతా ఇక్కడ స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది. తనకి ఏ డిపార్ట్మెంట్ పంపించాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ మీరు మార్క్ చేసేసి ఆ కన్సర్న్ డాక్టర్ కి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపీ జనరేట్ చేస్తారు. లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీకు షేడ్ ప్రొఫైల్. షేడ్ ప్రొఫైల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి మొబైల్ యాప్ ఉంది. ఈ నేషనల్ హెల్త్ ఐడితో పాటు ఈ నేషనల్ హెల్త్ ఐడి కంప్లీట్ గా ఈ కంటెంట్ అంతా చూసుకోవాలంటే పేషెంట్ ఆభా యాప్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, అది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో ABHA ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అథారిటీ ABHA. సో ఈ యాప్ కనుక పేషెంట్స్ ఎవరైనా సరే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకోకుండా ఈ హెల్త్ ఐడి వాలిడేషన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు QR స్కానర్ తో మీరు డైరెక్ట్ గా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. హాస్పిటల్లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్ గా మీకు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇవి 4 రకాల రిజిస్ట్రేషన్ మాడ్యూల్స్ మెథడ్స్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేషెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి క్యాజువాలిటీ రిజిస్ట్రేషన్, దాని తర్వాత NDHM కౌంటర్. సో ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా OPD కౌంటర్ దగ్గర ఈ NDHM కౌంటర్ కోడ్ QR కోడ్ ఒకటి ప్రింట్అవుట్ చేసేసి 1 లేదా 2 ప్రింట్అవుట్ చేసేసి మీ కౌంటర్ దగ్గర పేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం షాపింగ్ చేసినప్పుడు బడ్డీ దగ్గర హోటల్స్ లో మాల్స్ లో ఎట్లయితే చూస్తున్నామో మనం, సో సేమ్ వేగా మీ ఓపీ కౌంటర్ దగ్గర కూడా ఒక QR కోడ్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసి మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయవచ్చు. సో వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎవరికైనా సరే యాప్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా యాప్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో these are the 4 methods of registering a patient inside the hospital. Okay, any doubt? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. SVRR తిరుపతి, మైక్ లో మాట్లాడండి. ప్రెజెంటేషన్ ఉన్నా మీరు మైక్ లో మాట్లాడవచ్చు. సార్ అది ఫాంట్ ఒకటి పెద్దది చేయండి సార్. స్క్రీన్ అసలు కనిపించడం లేదు సార్. స్క్రీన్ ఫాంట్ పెద్దది చేయండి సార్. ఓకే ఓకే, రాహుల్ Rahul, you may zoom the screen. Yes sir. Please zoom the screen little bit. Right. Is it okay now? Okay, చెప్పండి. Now it is okay sir. ఓకే, చెప్పండి. ఇందాక ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు? చెప్పండి సార్. హలో సార్. సార్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. లైట్ బ్లరింగ్ కూడా వస్తుంది సార్. సార్ అది మధ్యలో బ్లరింగ్ వస్తుంది సార్ స్క్రీన్. హలో, మీరు స్క్రీన్స్ మాట్లాడి టాగల్ చేయొద్దు, అట్లా అని పెట్టండి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ హెల్త్ ఐడి క్రియేషన్. ఓకే, పేషెంట్స్ ఎవరైనా హెల్త్ ఐడి లేకుండా వస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసేసి పేషెంట్ కి హెల్త్ ఐడి క్రియేట్ చేయొచ్చు, నేషనల్ హెల్త్ ఐడి. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఈ హాస్పిటల్ సర్చ్. ఈ హాస్పిటల్ కనుక ఇదివరకు పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉంటే తన మొబైల్ నెంబర్తో కానీ తన యూనిక్ హెల్త్ ఐడితో కానీ సెర్చ్ చేయవచ్చు. ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హెల్త్ QR స్కాన్.
పేషెంట్ కనుక పాత స్లిప్ ఏమైనా తీసుకొస్తే పాత స్లిప్ మీద క్యూఆర్ కోడ్ కానీ బార్ కోడ్ కానీ ఉంటే దాన్ని స్కాన్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసి హెల్త్ ఐడి వ్యాలిడేషన్. హెల్త్ ఐడి వ్యాలిడేషన్ అంటే నేషనల్ హెల్త్ ఐడితో మన పేషెంట్ ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేషనల్ హెల్త్ ఐడితో మనం పేషెంట్ ని రిజిస్టర్ చేయొచ్చు. సో దానికి మనకి పేషెంట్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకుంటారు. కన్సెంట్ అనేది మొబైల్ బేస్డ్ కానీ ఆధార్ బేస్డ్ ఓటీపీ కానీ తీసుకొని మనం ఇక్కడ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షేర్డ్ ప్రొఫైల్. అంటే మనకి హెల్త్ ఐడి హెల్త్ ఐడిని ఆభా యాప్ లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీ మొబైల్లో మీ యొక్క హెల్త్ డీటెయిల్స్ క్యూఆర్ కోడ్ తో మీరు షేర్ చేయొచ్చు. మీ హాస్పిటల్ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ తో షేర్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా ఈ 4 మెథడ్స్ లో మీరు పేషెంట్ ని మీరు రిజిస్టర్ చేసి డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది అలాట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే రాహుల్, గో హెడ్. Okay, sir. Thank you. So now moving into the IPD part. सभी से अनुरोध है कि अपने अपने कंप्यूटर को ऑफिस छोड़ने से पहले सही तरीके से बंद करके जाएं, क्योंकि कल सैटरडे और संडे है. थैंक यू. By clicking on this ADT module, the module will be open in the separate tab. After the registration, if needed for the admission for the patient, so we can use the admission link, admission module. In IPD admission module, we have first link is existing patient. So by clicking on this, by entering the UHID of the patient, by clicking on the show patient details, the patient details will be appear, whatever details we have captured during the registration. In the bottom, admission information need to be captured. So if the patient is MLC, then we can capture yes or no. By default, it will be selected no. Also, we can see the referring department, anatomy, where patient has been registered. Now we can select the department where we want to admit the patient. So we can select the department, and whatever units we have added in this department, that unit will be reflected in this drop down. We can select the unit, and whatever ward we have mapped with the unit, that ward will be reflected in this drop down. So I think we have not added any mapped any ward with this unit, that's why it is not coming. Let me select another unit. So now we can see I have mapped anesthesia unit B with the anesthesia ward A. So that's why the ward is coming in this drop down. So we can select that ward, and whatever beds numbers we have added in this ward, so that beds will be reflect in this bed drop down. So first we have to select the bed type, beds. We have to select the bed. We can select the bed. Also, if bed is not available, then we can select the floor option. So in the generally in the government hospital, the hospital cannot deny for the admission. So in the case of if a bed is not available in the particular ward, so we can admit the patient on the floor. Also, we can select the treating doctor.
So this is NDMC template. So in this template we can select up to a bed, but in RRR template we cannot select beds, only we can select up to ward label. So according to the requirement of the hospital, they can use the both template, and by clicking on the save and generate ticket, admission slip will be generated with the IP number, unique IP number, inpatient number. We can see the unit, ward, treating doctor, date of admission, and time, and all the demographic details of the patient. Also, we have two different types of slips. This is A4, and also we have a ticket side slip is also available. So hospital can use it according to the requirement. Also, we have a duplicate admission slip options available. If they want to print duplicate, so they can print duplicate slip by entering the UHID, clicking on the show details. By selecting, slip will be generated. So this is how we can admit the patient in the department and ward. అర్థమైందండి? ఐపీలో ఎంటర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఓపీ నంబర్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఓపీ నంబర్ ఉండి ఇక్కడ మీరు ఆ నంబర్ తీసుకొని కావాల్సిన వార్డుకి కావాల్సిన యూనిట్ కి మీరు అసైన్ చేసేసి ఐపీ స్లిప్ జనరేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు దాకా తను చెప్పింది అంతా స్క్రీన్ లో ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్పాడు, ఎలా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, యూనిట్ ఎలా చేయాలి అనేది, బెడ్ అలొకేషన్స్ ఎలా చేయాలి అనేది. ఓకే, సో ఐపీ స్లిప్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, న్యూ బార్న్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, ఒకసారి చెప్తారు. ఓకే, గో హెడ్ రాహుల్. Okay, sir. Thank you. So now the next process is newborn. First link is search newborn baby. So using this link, we can register, or we can capture the details of the baby during the delivery. After that, also we can admit the baby into the ward and department. So we can search the patient ward wise. So in this anatomy ward B, a patient is admitted with this UHID and CR number. We can select the patient. So we can capture the baby details, gender we can capture if baby is male, female, or other. Delivery method, we have some few options in the drop down, like normal delivery, LSCS. If it is abortion, breech delivery. So few delivery method is available in the drop down, so we can select one of them. Date of delivery, by default the date is coming. We can select the department. We can select the unit. Also we can capture the if baby is single, twin, or triple. And we can capture the time of delivery. If it is abortion, then we can click on this checkbox for in the case of abortion.
After clicking on the save, the baby details will be saved and the details will be appear on the in this list. Also, a baby will get a unique health identification. Also, we can admit the baby by clicking on the admit button. So by clicking on this Just admit Rahul, button, oh, just sorry, Rahul, sir. just back screen. Okay, okay. సో ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూ బార్న్ బేబీ వచ్చినప్పుడు ఒక మదర్ ఐడి మీద మీరు సెర్చ్ చేయాలి. యుహెచ్ ఐడి మీద మదర్ ఐడి మీద మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ బేబీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి మీకు బాటమ్ ఎండ్ స్క్రీన్ లో మీకు డీటెయిల్స్ వస్తాయి. సో బాటమ్ స్క్రీన్ లో పైన మీకు మదర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కింద స్క్రీన్ లోకి వచ్చేసి మీకు బాటమ్ స్క్రీన్ లో బేబీ డీటెయిల్స్ మీకు ఎంటర్ చేయాలి. బేబీ సెక్స్ ఏంటి, మేలా ఫిమేలా, బర్త్ ఆర్డర్ ఏంటి, సింగిలా, ట్విన్సా, ట్రిపులెట్సా. సో ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డెలివరీ మెథడ్ ఏంటి ఎంటర్ చేస్తారు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో డెలివరీ అయ్యారు, ఏ యూనిట్ లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అబార్షన్ అయితే మీరు టిక్ పెడతారు, లేకపోతే అవసరం లేదు. డేట్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ అనేది కంపల్సరీగా ఎంటర్ చేయండి. ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా పట్టింపులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి జాగ్రత్తగా రిజిస్టర్ చేయండి. ఇది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సేవ్ కొడితే న్యూ బార్న్ బేబీ డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ మిడిల్ స్క్రీన్ లో కనబడుతుంది చూడండి టేబుల్లో. ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ వస్తాయి, బేబీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ బేబీకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఓకే, బేబీకి యూహెచ్ ఒక సపరేట్ ఐడి ఒకటి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేసిన వెంటనే బేబీకి సపరేట్ ఐడి వస్తుంది. ఐడి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అడ్మిట్ అని ఇక్కడ కొడితే మీరు బేబీకి సపరేట్ గా అడ్మిషన్ ఇచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు, పీడియాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. సో నౌ ఇక్కడ ఇప్పుడు అడ్మిట్ బటన్ నుంచి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ముందు ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. యా, గో హెడ్ రాహుల్. Okay, sir. So Go by from clicking on the admitting the child. Yes. So by clicking on the admit, the page will be redirecting to the admission page. So now in this page we can admit the baby. We can select the department, we can select the unit, ward, beds and bed. And by clicking on the save and generate ticket, so a slip will be generated. On this slip we can see the all details. Also we can see the mother name and mother CR number. సో ఈ స్లిప్ వచ్చేసి బేబీకి అడ్మిషన్ స్లిప్ అండి. ఇది బేబీ అడ్మిషన్ స్లిప్ మీద మదర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మీకు క్యాప్చర్ అయ్యి వచ్చేస్తాయి. సో అతనికి బేబీకి మనం ఎక్కడ అడ్మిట్ చేసాము వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. Yes, go ahead. So this is the process how we can capture the baby details and how we can admit the baby in the department. So now moving into the next module, which is treatment. In the treatment, first link is presenting illness. So we can enter the UHID of the patient. నర్సెస్ దయచేసి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఇన్ పేషెంట్ ఐపీడీలో మీరు పేషెంట్ కి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారనేది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు మీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఎలా నోట్ చేయాలనేది ఒకసారి స్క్రీన్స్ అని జాగ్రత్తగా చూసి నోట్ చేసుకోండి. Go ahead, Rahul. Okay. And by clicking on the submit, by selecting the patient, now we can capture the complaints and history using the SNOMED city.
So by entering the word, a suggestion drop down will be appear, and we can select from the suggestion drop down also. And also it is free handed, so we can also enter details manually. We can enter the remarks. By default, treatment date is coming, and by clicking on the save, the complaints will be saved. Similarly, we can capture the history of the patient. If any surgery is happen with the patient, so we can capture using the SNOMED city also. ఈ కంప్లైంట్స్ కానీ హిస్టరీలో కానీ డీటెయిల్స్ మీరు ఒక వర్డ్ టైప్ చేసేస్తే ఆటోమేటికల్ గా మీకు సిస్టమ్ నుంచే పాపప్ అవే వస్తుందండి. దాంట్లో మీరు రెలవెంట్ గా కావాల్సిన పదాలు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు కూడా సొంతగా టైప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ హిస్టరీలో కానీ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ లో కానీ రాసేసి మీకు ఒక స్పెషల్ రిమార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే రిమార్క్స్ కూడా రాసేసి మీరు ఇక్కడ దాన్ని సేవ్ చేయండి. సేవ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రీన్ లో ఇక్కడ ప్రీవియస్ కంప్లైంట్స్ ప్రీవియస్ హిస్టరీలో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో అది డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పనికి వస్తాయి. Yes, go ahead. So all the captured details will be appear in this drop down, previous complaints with the date and time, with the doctor name. Also we can also configure the template for the particular clinic and the complaints. So by clicking on this configure template link, we can configure the parameters. So we can select the group, we can select the header, and we can select the parameters. We can enter the parameter name. If repeated patient is coming with the same disease or same disease, if a repeated patient is coming in the hospital, in this case we can create the template and we can add the parameters. అంటే ఈ ఫామ్ దేనికంటే ఇప్పుడు మీరు సెపరేట్ ఐపీడీస్ లో ఉన్నప్పుడు న్యూరాలజీ కోసం సపరేట్ గా ఉంటుంది, కార్డియాలజీ కోసం సపరేట్ గా మీకు పారామీటర్స్ నోట్ చేసుకుంటారు. సో అలాంటి స్పెషల్ గా స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు ఆ ఫార్మాట్స్ అనేది మీరు వన్ టైం గా మీరు క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. సో అక్కడ మీకు ఆ ఫార్మాట్ లో డైరెక్ట్ గా మీరు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి సేవ్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటికల్ గా సేవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రొఫార్మా అనేది మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. Okay. Yeah, go ahead. Okay, sir. Thank you. So the next link is physical examination. In the physical examination, we have three tabs: general examination, systematic examination, and local examination. So in general examination, we can capture the vitals of the patient, body temperature, BP, respiratory rate, pulse, heart rate, height, and according to the height and weight, the system will calculate the BMI. Also, we can capture the time. And we can click on the save vital sign. So vital sign saved successfully. Also we can
Also we can capture the examination. So we can see by entering the word fever, the all fever related suggestions is appear. So we can select it. Fever vaccination, fever management or fever treatment. We can enter the remarks values also. Systematic examination. If patient have typhoid, if we have examined typhoid, if any local examination, also we can capture. So all the captured details will be appear in this drop down. Previous general examination, previous systematic examination, and previous local examination drop down with the date and time and with the doctor name. Next link is allergens details. In this, if patient have any allergens with any medications, foods or environmental or any insect bite or stings, so we can capture that. So if patient have any allergens with beads, so we can also capture if it is mild to moderate or moderate to severe and fatal. Also we can enter the medicine's name if any allergens with the medicine, so we can enter the enter manually the medicine's name. Also if the store and pharmacy is running in the hospital, so we can capture from the store. By clicking on the drug store, the all medicine list will be appear, so we can select the medicine from the store. Next is order entry advance. So by using this link, the doctors can prescribe the services to the patients by selecting the category, whatever category and services we have configured in the master data, that all details will be appear by selecting the. Rahul. Yes, sir. Rahul, please zoom this screen a little bit. Right, Previous sir. screen. Allergens details. Allergens. And before that, examination, yes. ఇక్కడ నార్మల్గా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అడ్మిషన్ అయినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు జనరల్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు పారామీటర్స్ ఎంటర్ చేస్తారు. ఇక్కడ బాడీ టెంపరేచర్, బీపీ ఎంత ఉంది, పల్స్ ఎంత ఉంది, హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది, వెయిట్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ జనరల్ ఫిజికల్ జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ కింద మీరు ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ చేస్తారు. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిస్టమాటిక్. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్. సో సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా క్లిక్ ఆన్ సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ సిస్టమాటిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో మీరు ఏదైనా ఒక వర్డ్ టైప్ చేసేస్తే ఆ పదానికి సంబంధించిన ఎన్ని అయితే మీకు స్నోమాడ్ లో డీటెయిలింగ్స్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ పాపులేట్ అయి వస్తాయి.
అది ఆ వర్డ్ తో పాటు మీరు క్యాప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ దాని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేసి ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు సిస్టమిక్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ లోకల్ ఎగ్జామినేషన్. క్లిక్ ఆన్ లోకల్ ఎగ్జామినేషన్. సో లోకల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా యూ కెన్ టైప్ ఎనీ వర్డ్ హియర్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ లోకల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మీరు ఏదైనా సరే ఒక వర్డ్ టైప్ చేస్తే వర్డ్ కి సంబంధించిన అన్ని సెంటెన్సెస్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. స్నో బ్యాట్ కి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా, లైక్ బాడీ బిల్డ్, బాడీ మసాజ్, బాడీ కూలింగ్, బార్డర్ వాటర్ టెస్ట్, బాడీ మెజర్. దీంట్లో మీకు ఏది కావాలంటే మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. దీంతో మీరు సాటిస్ఫైడ్ కాకపోతే మీరు ఇక్కడ సొంతంగా కూడా టైప్ చేయొచ్చు. టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసేసి సేవ్ చేయాలి. సో ఇది ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది మీరు సేవ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు కమ్ డౌన్ ఇట్ ఎలర్జీస్ నా. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు పేషెంట్స్ కి ఏదైనా ఎలర్జీస్ ఉంటే, మెడికేషన్ ఎలర్జీస్ కానీ, ఫుడ్ ఎలర్జీస్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలర్జీస్ కానీ, లేకపోతే ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ అండ్ స్టింగింగ్స్ లో కానీ ఏదైనా ఎలర్జీస్ ఉంటే సో ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి మీరు ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా పారామీటర్స్ ట్రీట్మెంట్, డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు అన్ని కూడా చాలా వైటల్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. సో అన్ని వైటల్ పారామీటర్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ ట్రీట్మెంట్ లో మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. జస్ట్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్. సో ఇక్కడ ఇది డాక్టర్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ స్క్రీన్ ఇక్కడ. సో డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆల్ కేటగిరీస్ అంటే జనరల్ గా ఇక్కడ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒకటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్, అంటే ల్యాబ్ ఏమైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. ఏదైనా ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే ప్రొసీజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. ఏదైనా ఇమ్యునైజేషన్ చేయాలంటే ఇమ్యునైజేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. లేకపోతే అదర్ సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉంటే, స్పెషల్ సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్రేస్ తీసాం కానీ ఇవన్నీ కానీ కూడా అదర్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెడిసిన్. సో అంతా ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో వచ్చేసి మెడిసిన్స్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కింద బాటమ్ స్క్రీన్ లో అన్ని వాల్యూస్ ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి. సో నోడల్ ఆఫీసర్ గారు కంప్లీట్ గా మాస్టర్ డేటా ఎంటర్ చేసేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ కనబడతాయి. ఇక్కడ డాక్టర్ గారు చేయాల్సిన పని ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసేసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేయటమే. ఇక్కడ టైపింగ్ వర్క్ పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ కేటగిరీలో ఎలా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను. ఇప్పుడు మీకు లైవ్ గా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు రాహుల్ కంటిన్యూ. Thank you, sir. So we can select the category. And all the services that we have added in this category, that all will be reflect. So we can select the service here. If we have added any package, so also we can give the package. So I have configured a total protein package, so we can give this package to this patient by clicking on this arrow button. Also, if we want to give any other services, we can give to the patient. Also, investigation can give, similarly we can investigation we can give if any procedure we want to give to the patient, so that we can give. If any immunization we want to prescribe to the patient, if any other service we want to prescribe, also we can prescribe the medicine. Also we can select medicine by group, and by selecting the letters also we can search the medicine. So the all medicine list will be appear with the P letter. We can enter the quantity.
once a day. By clicking on this arrow, so all the medicine list will be appear, whatever medicine we have added in the store and pharmacy. By clicking on this arrow, we can prescribe the medicine to the patients. So we can see. So as of now, the status is showing active. After the sample collection, the collection date and time will be appear in this status. Also, after the verification of the report, a view button will be enabled so that the doctor can see the report. రాహుల్, Yes, sir. జస్ట్ సో ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో ఈ టెస్ట్లు మెన్షన్ చేశారు. బయోకెమిస్ట్రీ టెస్ట్లు మూడు టెస్ట్లు మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో కనబడతాయి. సో ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఏం రిపోర్ట్ లేదు. సో ఇక్కడ ఇంకా జస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి పెట్టారు డాక్టర్ గారు, ఇంకా దాన్ని ఫైనల్ చేయలేదు. కావాలంటే ఇక్కడ డాక్టర్ ఈ టెస్ట్ అక్కర్లేదంటే క్రాస్ చేసేసి దాన్ని తీసేయచ్చు. సో వన్స్ డాక్టర్ గారు దీన్ని ఓకే చేసిన తర్వాత ఇది తీయటానికి ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు పేషెంట్ కి ఫలానా టెస్ట్లు అని చెప్పేసి డాక్టర్ గారు మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ టెస్ట్లు మీకు ఆటోమేటికల్ గా ల్యాబ్ మాడ్యూల్ లో కనబడతాయి. ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇమీడియట్ గా ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్ కి ఇక్కడ కనబడతాయి. నెక్స్ట్ స్క్రాల్ డౌన్ టు మెడిసిన్. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో ఏమేమి చేశారు, దాని తర్వాత అదర్ సర్వీసులలో ఏమేమి ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు, దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ ఏమేమి రాశారు ఇక్కడ. సో మెడిసిన్స్ రాసేసారు ఇక్కడ, టూ మెడిసిన్స్ రాసేసారు ఇక్కడ. సో ఆ 2 మెడిసిన్స్ క్వాంటిటీ, దాని తర్వాత డోసేజ్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఏ రోజు రాశారు కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకా ఫైనలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా మీకు క్రాస్ మార్క్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఏదైనా మెడిసిన్ ఇక్కడ అక్కర్లేదు అనుకుంటే క్రాస్ తో మీరు దాన్ని తీసేయచ్చు. సో తీసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే వెరిఫై బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు. జస్ట్ గో అప్. సో ఇక్కడ 3 టెస్ట్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు అండ్ 2 మెడిసిన్స్ రాశారు. సో ఇక్కడ ఓకే అని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత, వెరిఫై అని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఓవరాల్ కామెంట్స్ ఇచ్చేసి డాక్టర్ గారు కామెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ చేస్తారు. ఎస్, నౌ సేవ్ ఇట్. So after yes sir. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆ పేషెంట్ కి మీకు కావాలంటే స్లిప్ మీద ప్రింట్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ప్రింట్ రిక్విజిషన్ స్లిప్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్, ప్రింట్ రిక్విజిషన్ స్లిప్ కన్సాలిడేటెడ్ అంటే ల్యాబ్ టెస్ట్ తో పాటు మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా కన్సాలిడేటెడ్ గా మీకు కంప్లీట్ ఇది వస్తుంది. లేదు కేవలం మీకు ల్యాబ్ కి పంపించాలంటే కేవలం బార్ కోడ్ ప్రింట్ చేసేసి ల్యాబ్ కి పంపించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ అవుట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా బార్ కోడ్ ఇచ్చేసి ల్యాబ్ కి మీరు పంపించేసేస్తే ల్యాబ్ లో డైరెక్ట్ గా దాన్ని స్కాన్ చేసేసి ఏమి టెస్ట్ రాసేసారో ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అక్కడ. ఓకే, నౌ యూ కెన్ షో దిస్ ఆప్షన్స్. Okay sir. So first is print requisition slip department wise. So we can take the print of the requisition slip. On this, whatever investigation we have given to the patient, we can see with the doctor name and department. Also, we can print the consolidated slip, requisition slip. And we can print the barcode.
Zoom this and explain this values. ఇక్కడ చూడండి బార్కోడ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. బార్కోడ్ కింద తన పేషెంట్ పేరు, పేషెంట్ యొక్క UHID, దాని తర్వాత ఇది తన యొక్క ఆర్డర్ నంబర్. సో ఇది మీరు ఆ బాటిల్స్ మీద కానీ స్టిక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. So this is the process how we can give the services to the patient. So now you show how this lab module is to be used by the technicians. And Right. after that, how these medicines will be used in by the pharmacists to issue the medicines. Okay, sir. Now moving into the lab module. So module will be open in the separate tab. Session has been out, so let me log in again. Username, password and captcha. In the lab module, first link is sample collection. So by using this ల్యాబ్ module, ఆపరేటర్ లాగిన్ చేసిన కేవలం ల్యాబ్ మాడ్యూల్ మాత్రమే ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ. సో ల్యాబ్ మాడ్యూల్లో ఫస్ట్ మీరు శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, శాంపుల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుంటారు, దాని తర్వాత మీ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు, దాని తర్వాత వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తారు, దాని తర్వాత మీ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ అనేది ట్రీటింగ్ డాక్టర్స్ కి అవైలబుల్ గా వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, గో హెడ్. so we can select the technician can select the configured collection center, and by clicking on the continue with selected, and by entering the UHID of the patient, and by clicking on the go, whatever services we have prescribed to this patient, that service will be available here. So as of now we can see it is showing collection pending. So if a patient was paid the charge for this service, so in front of collection pending, a receipt number will be available in front of collection pending. So if patient paid the service charge, then in the lab sample collection a receipt number will come. So we can select the services, and by clicking on the save button we can collect the samples, we can print the barcode, we can see a sample number is generated, sample type, lab, we can print the barcode,
This barcode can be used to stick on the samples bottles. On this barcode, we can see the UHID, the sample number, patient name and age, and the service. Also, we can give the acknowledgement slip to the patient. On this acknowledgement slip, the patient demographic details and the sample collection center, sample collection date, sent to the sub center, and whatever services we have given to the patient, and with the sample number. So this is how we can collect the samples. Next is sample quality status. So we can check, the technician can check the quality of the samples. Also, they have the rights, they can reject it. So by selecting the lab and by entering the UHID and by clicking on the go button, that collected samples will be appear. So technician have the rights, they can, if uh, if the sample is not good, sample is damaged or less volume or not sufficient volume, any leakage is there, so they can select the any reason to reject. So after selecting one of them, the that will be rejected. So again, patient have to give the samples, not need to give a service again. If sample is okay, then we can select the okay, and also we can enter the reference number, and by clicking on the save, remarks, if needed any remarks, we can enter the remarks, and by clicking on the save, samples details updated successfully. So now we can go for the observation entry. Let me show you the status as of now in the order entry advanced page. ప్రస్తుతం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టేటస్ ఎలా ఉంది చెక్ చేసేసి అప్డేట్ చేశాడు. సో శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసిన వెంటనే శాంపుల్ ఐడి ఒకటి జనరేట్ అయిపోయింది. సో జనరేట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ డాక్టర్ గారికి ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఒకసారి చూపిస్తున్నారు మీకు. సో డాక్టర్ గారి స్క్రీన్ లో చూడండి ఇక్కడ. So we can see the status. We have collected the sample, so status is okay, received in lab at this time and date. Now there is no restriction between sample collection and observation entry. Directly we can move to the observation entry after the sample collection. We can enter the UHID, click on the go button. We can click on the sample number link. So now we can capture the observation details. If we can also create the template if we want to use the template. As of now I am using without template based entry. If needed, also the users can add the template for the every services. ఓల్డ్ జీజీఎస్ కనెక్షన్ వస్తుంది.
So by clicking on the save button, now observation saved successfully. If we have done any mistake uh, during the capturing the details of observation, if needed, we can discard the report. Next is after observation entry, the senior technician can verify it by entering the UHID. Click on the go. By clicking on the sample number, so we can see I have entered the normal range beyond the limit. That's why it is showing in red color. We can enter the verification comments. If technician want to change anything in this, so they can be able to change the report also. If we have edit anything, so we can select edit. Also we can mark this for the review. If we want to capture if we want to test a particular service multiple times and we want to update the results multiple times, so we can mark for the review. So after verification, we will be able to change the report, observation report. So we have to click on the select for review. So by clicking on the verify button, observation verified successfully, we can print all. So we can see it is highlighted in red color if we have entered any normal range beyond the limit. ఇక్కడ చూడండి ల్యాబ్ లో ఎంట్రీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ గోయింగ్ టు దట్ రిపోర్ట్. ల్యాబ్ లో ఎంట్రీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ల్యాబ్ రిపోర్ట్ లో ఎక్కడైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటే, ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ ఉంటే, ఇక్కడ ఒక హైలైటర్ తో ఒక కలర్ చేంజ్ కోడ్ తో లేక బ్రాడ్ బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ తో ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది. సో ఇది మనం పేషెంట్స్ డైరెక్ట్ గా కూడా యూజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది డాక్టర్ మాడ్యూల్ లో కూడా ఇది చెక్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో నౌ వి విల్ షో దిస్ how this report can be viewed by the doctor in the clinic module. Right, sir. Yeah, Rahul. Yes. So now let me refresh the page. Now we can see you can enlarge this page. Zoom it. Okay, sir. సో ఇందాక చూడండి డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసినప్పుడు ఈ కాలమ్స్ ఏమీ రాలేదు. సో ఇప్పుడు మనకి డేట్ టైం తో పాటు ఇక్కడ రిపోర్ట్ డేట్ 4/39 కి ఇది రిపోర్ట్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వ్యూ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. సో వ్యూ ఆప్షన్ లో క్లిక్ చేస్తే డాక్టర్ ఆటోమేటికల్ గా ఈ ల్యాబ్ రిపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. నౌ క్లిక్ ఆన్ వ్యూ. Click it, Rahul. Okay, sir. సో ఇక్కడ సేమ్ రిపోర్ట్ మీకు సేమ్ రిపోర్ట్ డాక్టర్ గారి ఇక్కడ చూడొచ్చు. కంటిన్యూ. ఓకే సార్.
Also, doctor can view the consolidated report. So next is review verified lab report. If we want to uh, change report multiple times, if we have mark for the review, so we can edit multiple times. By clicking on the review, we can select the result. We can update multiple times by clicking on the update. If you are clicking on the review, so that result will be final. So now by clicking on the review, that will be removed from this page. So this is the process of lab. Now moving into the pharmacy part. Lab, any doubts? ల్యాబ్ లో మీరు చేసే టెస్ట్లన్నీ కూడా నోడల్ ఆఫీసర్ కి ఇవ్వండి. ఏదైనా టెస్ట్ మీకు అక్కడ కనపడకపోతే నోడల్ ఆఫీసర్ గారు యాడ్ చేసి ఇస్తారు. సో వన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం టెస్టింగ్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేయవచ్చు. మీరు టెస్ట్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఏదైతే టెస్ట్లు మీ హాస్పిటల్లో జరుగుతున్నాయో అన్నీ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఏదైనా రేంజెస్ తేడా ఉన్నా ఒకసారి మీరు నోడల్ ఆఫీసర్ కన్సల్ట్ చేసేసి రేంజెస్ కూడా ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలంటే నోడల్ ఆఫీసర్ గారు ఎడిట్ చేస్తారు. సో ఇది మాత్రమే నోట్ చేసుకోండి. సో కాబట్టి ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్ కి జస్ట్ మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ నోట్ చేసుకొని క్లినికల్ మాడ్యూల్ నుంచి మీకు వచ్చిన ప్రిస్క్రైబ్ అయిన ల్యాబ్ టెస్ట్ ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటికల్ గా వస్తాయి. సో ఆటోమేటికల్ గా మీకు వచ్చిన టెస్ట్ మాత్రమే, లేకపోతే పేషెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఐడి తీసుకొస్తే యూహెచ్ఐడి తీసుకొస్తే ఆ ఐడి మీరు క్లిక్ చేసేస్తే మీకు ఇమీడియట్ గా తెలుస్తుంది. వాళ్ళ పేరు మీద ఏమేమి టెస్ట్లు ఉన్నాయో మొత్తం అంతా తెలుస్తుంది. సో దాంతో మీరు టెస్టింగ్ అనేది శాంపుల్ కలెక్షన్ చేయొచ్చు. శాంపుల్ కలెక్షన్ తర్వాత శాంపుల్ ఎలా ఉంది చెక్ చేసుకొని యాక్సెప్ట్ చేసుకొని దాని తర్వాత టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్ సెంటర్ చేస్తారు. అబ్జర్వేషన్ సెంటర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫైయర్ దాన్ని వెరిఫై చేసేస్తే అది ఫైనల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ అయిపోయిన రిపోర్ట్ కి ఇంకేమైనా రివ్యూ ఏమైనా కావాలంటే ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ చేత సూపర్ స్పెషలిస్ట్ చేత రివ్యూ ఏమైనా చేయించాలంటే అది కూడా మీరు ప్రొవిజన్ ఉంది, రివ్యూ చేయించవచ్చు. సో రివ్యూ చేసిన దాన్ని ఫైనల్ అయిపోతుంది. దాన్ని డాక్టర్ క్లినికల్ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ రిపోర్ట్స్ ని తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ ఫ్లో ఫర్ ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ మాడ్యూల్ ఇది. సో కాకపోతే జస్ట్ ఓన్లీ కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీ టెస్ట్లు అన్ని ఉన్నాయో లేదో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత రేంజెస్ ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేశారో లేదో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. సరే, ఓకే, నెక్స్ట్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఫార్మసీ పార్ట్. So in the pharmacy, for the pharmacist, if they want to dispense the medicines to the patient, so we have two options here: pharmacy issue and issue by online prescription. Using the pharmacy issue, the pharmacist can issue the medicines uh, to the patient if patient is coming with the paper. So simply the pharmacist can enter the UHID of the patient, and then they can select the category, and the all medicine list will be appear. Then they can uh, give the medicines to the patient. But in the issue by online prescription, if a doctor has prescribed in the treatment, so the medicine will be appear automatically.
So by selecting the store and by entering the UHID of the patient and by clicking on the show patient details, so as we have already prescribed some medicines to this patient in the treatment in the order entry advanced page, so we can see the details here that is automatically coming with the doctor name and the date and UHID number and the patient name. So we can select the hyperlink, we can click on the hyperlink. So whatever medicine we have prescribed to this patient, that will be appear here. So for the Dolo medicines, only one batch number is available, 20356. But for the paracetamol tablet, different types of batch number is available. So we can select any batch number, and also we can click on the autofill, so that automatically it will be fill automatically whatever Just wait. yes. రాహుల్, సో ఇక్కడ మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది డాక్టర్ గారు రాసిన తర్వాత ఫార్మసిస్ట్ దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఆఫ్లైన్ గా మీరు ఇష్యూ చేయవచ్చు. ఏదైతే మీ స్టోర్స్ లో అవైలబుల్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో ఆ మెడిసిన్స్ నుంచి మీరు ఆఫ్లైన్ గా ఎంట్రీ ఇష్యూ చేయవచ్చు. రెండో మెథడ్ ఏంటంటే డాక్టర్ ఆన్లైన్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే మెడిసిన్, డాక్టర్ గారు ఆన్లైన్ గా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే, అంటే ఈ హాస్పిటల్ ద్వారా ఆన్లైన్ గా మీకు ఇందాక చూపించిన స్క్రీన్ లో కనుక సేవ్ చేస్తే మెడిసిన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఇష్యూ బై ఆన్లైన్ లో మీకు కనబడతాయి. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మీకు కనబడిన వెంటనే యుహెచ్ఐడి అండ్ పేషెంట్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమేమి రాశారో కంప్లీట్ గా యూఆర్ఎల్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో యూఆర్ఎల్ మీద క్లిక్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఏ మెడిసిన్స్ రాశారు, ఎంత క్వాంటిటీ రాశారు అనేది కనబడుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ లో మీ దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ బ్యాచ్ నెంబర్లు ఎంత, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎంత, దాని తర్వాత మీకు ఎంత స్టాక్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీ డిస్క్రిప్షన్, ఇది కంప్లీట్ గా మీ డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు ఏ స్టాక్ నుంచి మీరు ఇవ్వదలుచుకున్నారో అది ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గర ఉన్న మెడిసిన్స్ మీరు ఫస్ట్ కన్జ్యూమ్ చేస్తారు, ఇష్యూ చేస్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో ఏదైతే మీకు దగ్గరలో ఉందో ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అవి మీరు తొందరగా ఇష్యూ చేసేసి కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కనుక మీకు బ్యాచ్ లో మెడిసిన్స్ వస్తే ఆ మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎంత క్వాంటిటీలో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో మొత్తం ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్లైన్ ఇష్యూ అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, ఆన్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ కూడా ఎలా ఇవ్వాలో చూపిస్తారు ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, గో హెడ్ రావు. Okay sir, thank you. So by clicking on the list and by clicking on the next, and we can generate the receipt. So record saved successfully and receipt number is this. Also a receipt will be generated. So this is how we can prescribe dispense medicines by issue by online prescription. Also if they want to use manually, if doctor has not prescribed in the treatment, if patient is coming with the paper or medicine is written in the paper, so pharmacist can enter the UHID, and by clicking on the submit button, by selecting the patient, the all details of the patient is coming. We can select the category and we can click on the get list. So the all medicine will be appear, whatever medicines is available in the store. Also the prescribed medicines or whatever medicines we are dispensing, that will be deduct from the stock. So we can select the medicines. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆఫ్లైన్ ఎంట్రీలో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే పేషెంట్ ఐడి క్లిక్ చేసిన వెంటనే తన పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి. ఇక్కడ మీరు స్టోర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే
ఇక్కడ మీకు ఆ స్టోర్ లో ఉన్న మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ గెట్ లిస్ట్ ద్వారా అన్ని మెడిసిన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. మీకు కావాలంటే బై జనరిక్ నేమ్ సెర్చ్ చేయవచ్చు, బై కావాలంటే మీరు బ్రాండ్ నేమ్ తో కూడా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ రకంగా మెడిసిన్ పేరు, టైప్ ఏంటిది, ఎంత క్వాంటిటీ మీకు హ్యాండ్ లో ఉంది, కంప్లీట్ గా ఇక్కడ మీకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మీరు డోలో 650 ఇష్యూ చేయాలంటే ఈ మెడిసిన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మెడిసిన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఎంత క్వాంటిటీ ఇవ్వాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసి యాడ్ టు లిస్ట్. సో ఇలా ఒక్కొక్క మెడిసిన్ మీరు లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకొని ఫైనల్ గా సేవ్ చేసుకుంటే ఆ మెడిసిన్స్ అనేది పేషెంట్స్ కి మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు. యా, గో హెడ్ రాహుల్. So we can select the medicine, we can enter the quantity, multiple medicines we can select. Yeah, click on add to list. Right side you will get a column. Yes, so this is how you all get the medicines. And also we can enter the remarks any if needed, or we can click on the next button. So we can see the total quantity if we have configured any amount for the medicines, and we can click on the proceed. Records successfully saved and receipt number. So a receipt will be generated. Also this whatever medicines we have dispense, that will be deduct from the stock. Yeah, pharmacist, any issue, any doubts? Pharmacist, any doubts? అడగచ్చు. డౌట్ ఏమన్నా స్పీకర్ లేదా? So if there are no doubts, we'll proceed to how to enter the stock. Pharmacist, స్టోర్స్ లో స్టాక్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే రాహుల్, యూ కెన్ షో దెమ్ హౌ టు ఎంటర్ ది స్టాక్. Okay sir. Offline as well as online. Right sir. So in the sub store, in the pharmacy administrator, we have a link offline stock entry. Using the offline stock entry, we can add the medicines in the store. So by selecting the pharmacy, by selecting the store, by selecting the category, and by selecting the subcategory, we can select the materials name, so we can select the medicine name, supplier, manufacturer, and we can enter the batch number, expiry date, invoice number, invoice date is coming by default, today date is coming. Unit we can select, packet type is not mandatory, so we can skip that.
quantity we can enter, the packet, the pack, how many packets, Vizag. and in one packet how many quantities available. Vizag. So it will calculate automatically. వాళ్ళ రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మన రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. We can enter the purchase order number. Also we can enter the if any amount is there, selling price of one quantity. Also we can enter the remarks if needed, and we can click on the accept material. So this is how we can add the medicines in the store. So let me show you in the search material. Stock added 2000, so that is added in the stock. So it is showing in green color, so it is above the buffer label. Also we can set the reorder label. Now let me show you how we can add the medicines in the main store. In the main store we have a link offline stock receipt. So by selecting the store, main store, and by clicking after that we have to select the supplier, entry source, if it is purchase entry, free drug entry, opening balance entry, replacement or local purchase. We have to enter the invoice number and purchase order number, and by clicking on the next we can select the category, we can select the subcategory, we can select the medicine, we can select the expiry date, we can enter the pack size, pack quantity. So we can see automatically it is calculating 2400. If any free quantity is there, also we can enter the batch number. Purchase price per pack we can enter. So now we can see the per unit purchase price per unit is it is 8.33, and total amount is showing 20,000. We can enter the remarks if needed, and we can click on the add. So now this quantity is added in the stock. So by this way we can add the medicines in the main store.
So this is how we can add the medicine in the main store. Let me show you the process of indent, how we can receive the medicines using the indent. So let me start with the pharmacy substore. So in the substore, if a substore need any medicines from the main store, then in this case they can raise the indent. So we first is substore have to generate the indent. So they can select the store, substore, store name, from where they want to for which store they want to generate the indent. Or for Rahul main store, type of indent would be internal indent. We have to select the category, and by clicking on the next, new page will be appear where we can select the subcategory, material name. So we can see for the paracetamol tablet in the sub store quantity is available which is 1322, and in the main store the quantity is 6426. So we can enter the requisition quantity. Suppose I want 500. Unit of measurement is mg. Also here it is showing last transaction details, and by clicking on the add item, so we can select the multiple item pending for verification. By we can click on the OK. So we can select the multiple medicines. We can generate the multiple indent for the multiple items by clicking on the next. OK, submit. So one indent is generated, which is 3/2022. Indent number is 3/2022. So now after that, the senior person can verify it. So in indent status, using indent status, we can verify that. The verifier can edit the quantity, enter the remarks if needed, and by clicking on the verify, so now that is verified. After that, now the indent will be sent to the main store. It will be reached to the main store. Now in the inventory counter, there is a link online stock issue. By using this link, the main store can issue the medicine, the generate whatever indent they have received in the main store. Now the main store can issue the medicines. So by selecting that indent, so for the paracetamol tablet, we have these different types of batch number available with the expiry date and quantity in hand. We can click on the autofill. It will automatically filled. If we want to change, we can also change by clicking on the add to list, by clicking on the next issue. So now the main store has issued the medicine whatever indent main store received. So now the sub store can receive. So in the pharmacy admin,
the pharmacy person have the link online stock receipt. So whatever medicine uh, the main store have issued, now the sub store can receive by using the online stock receipt. So now here we have to select the store. सीधा मैसेज हो गया So we can see we have received by clicking on this checkbox. We can received in the sub store by clicking on the save next. If they are maintaining in the hospital, if they are maintaining any register, then they can enter the register number and page number. Also they can skip and we can click on the save. So now that stock will be added in the sub store. Also we can see in the search material. So we can ఇక్కడ మీకు see ఈజీగా స్టాక్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత స్టాక్ ఉందో ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే మీకు బఫర్ స్టాక్ కంటే తక్కువ వస్తుందో ఇమీడియట్ గా మీరు ఇండెంట్స్ రైజ్ చేసేసి పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. సో మెడిసిన్స్ అంతా కూడా మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో కనపడుతుంది. 3-4 క్యారెక్టర్స్ మీరు టైప్ చేసి సెర్చ్ కొట్టేస్తే ఆ మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి. టోటల్ స్టాక్స్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. స్టాక్ రిపోర్ట్స్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో మీకు స్టాక్ రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. సో అది కూడా మీరు కావాలంటే చెక్ చేయొచ్చు. స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్స్ ఏమైనా సెర్చ్ చేసి తీసుకోవాలంటే ఇది బెటర్ గా ఉంటుంది. అది లేదు లేక మీకు కంప్లీట్ గా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు డైలీ బేసిస్ మీద రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారన్నా కూడా మీకు రిపోర్ట్స్ స్పెషల్ గా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ షో ద రిపోర్ట్స్ పార్ట్ ఆల్సో, రాహుల్. right sir. How they can take the entire stock report, daily stock. Okay sir. So that part will show you in the report. Also we have a we can see the pharmacy material status. So now the in the sub store the indent process is completed. Now coming into the main store, if any medicine is sort in the main store, so how main store can generate the indent if they want to purchase medicines from the outside vendors? So how they can generate the indent? Now we are going to discuss that part. So in the inventory counter we have a link indent generation. We can select the store name for which we are going to generate indent. We can select for the main store indent. We need a department, purchase department, to generate the indent from the main store. So at least we have to add one purchase department. Type of indent would be purchase indent. We have to select the category. Next we can select the subcategory. We can select the medicine name. So as of now the quantity is 319 of Dolo. We can enter the requisition quantity. You can click on the add item. You can click on the next. Multiple items we can select to generate the indent. Submit. Indent is generated. Now we have generated the indent. After that also the indent will be verified. So in the indent inventory admin we have a link.
indent verification. So the senior person, main store person can, if they want to change in quantity, they can change. Remarks they can enter, and by clicking on the verify, the indent is verified. Now the next process is purchase order generation. So for the, if we are generating indent from the main store, we have to also generate the purchase order. So we have to select the main store. We can select the supplier. The rate type we can select purchase rate or rate contract or emergency purchase. So we can select that indent by clicking on the next. We can enter the file or order number, locations we have to enter, and the terms and conditions. And we can click on the generate purchase order. So it is showing total purchase amount is 0. We have not enter any charge. Record successfully saved with the purchase order number this. So this is the PO, purchase order number. Now after generating the PO, now if the vendor is coming with the medicines, then the main store can have to receive that items. So in the inventory counter, we have a link online stock receipt. So using this link, the main store can receive that medicine. So now by selecting it, by entering the invoice number, by entering the delivery challan number, and by clicking on this radio button, now in this page they can enter the batch number, quantity, whatever quantity is receiving, expiry date, we can select the brand. If we have configured the brand, we can select the manufacturer, selling price if any selling price is there. If not, we can enter the 0. If any free quantity is there, we can enter that. Supply delay if it is before, after, or on time. And by clicking on the add, records successfully received for Dolo 650 with batch number this. So by this way we can receive in main store. After that, yet the stock is not updated in the store. Now after that, in the inventory admin we have a link PO receipt item verification. After the verification, the stock will be added in the store. So by selecting it, we can click on this checkbox, we can enter the remarks, we can click on the verify. Now also one inspection note will be generated, will be also we can print that. So on this inspection note, we can see the date,
inspection note number, supply order number, indent number, name, address, date receipt. So now the stock is added in the main store. So now we can see the this is received in the main store. So this is how we can generate indent. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా సమ్మరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫార్మసీ పార్ట్ లో ఏదైనా మెడిసిన్స్ మీకు బయట నుంచి పర్చేస్ చేసినప్పుడు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇండెంట్ జనరేట్ చేసుకుంటారు. ఇండెంట్ జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ దాన్ని వెరిఫై చేస్తారు. వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత అది పర్చేస్ కోసం పెడతారు. పర్చేసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేస్తారు. వెరిఫికేషన్ లో కనుక క్వాంటిటీ ఓకే అయితేనే మీరు ఆ క్వాంటిటీ మీరు రాస్తారు. డ్యామేజ్డ్ ఏమైనా ఉంటే మీరు డ్యామేజ్ క్వాంటిటీ సెపరేట్ గా మెన్షన్ చేస్తారు. సో టోటల్ క్వాంటిటీ రిసీవ్డ్ మైనస్ డ్యామేజ్ కాస్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ మీకు స్టాక్ లో ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు ప్రతి ఇండెంట్ లో బయట నుంచి తెచ్చుకున్న ఇండెంట్ మొత్తం అంతా ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ లో చేసిన ఇండెంట్ దాంట్లో ఈ రకంగా మీరు స్టాక్ ఎంట్రీ చేయించుకుంటారు. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్ ఎంట్రీలో మాత్రం సింపుల్ గా మీరు మెడిసిన్ ప్రైస్ రాసేసి క్వాంటిటీ ఎంత అయితే ఉందో అంత రాసేస్తే ఇమీడియట్ గా అది సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, yeah, any doubts in the pharmacy part? Pharmacists, stores operators? Store operators, please respond. Store operators ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. జీజీహెచ్ విజయవాడ, జీజీహెచ్ విజయవాడ. సార్ ఏరియా హాస్పిటల్ తాడేపల్లి ఉంది సార్. చెప్పండి విజయవాడ ఎక్స్పీరియన్స్, విజయవాడ రెస్పాండ్ కానివ్వండి ఫస్ట్. మీరైతే బాగానే చెప్పారు సార్, డ్రెస్సింగ్ అయితే బాగా ఉంది, కానీ స్క్రీనింగ్ అనేది మాకు ఏమీ కనిపించలేదు సార్. అసలు లైట్ వచ్చేసింది సార్ మాకు. మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి అసలు మొత్తం రన్నింగ్ సార్. మీకు వీడియో షేర్ చేస్తానండి, వీడియో చూసుకోండి ఒకసారి. వీడియో పంపించండి సార్. వీడియో పంపిస్తాను, ఈరోజు సెషన్ మొత్తం వీడియో పంపిస్తాను. ఓకే, అందరికి పంపిస్తాను, ఇన్ఫాక్ట్ అందరికి పంపిస్తాను. మా ఎన్ఐసి ఆఫీసర్స్ నుంచి మీకు రోల్ అవుట్ మేనేజర్స్ మీకు అందజేస్తారు. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్పండి. తాడపల్లిగూడెం చెప్పండి, మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. విజయవాడ సార్ ఫామ్కి రెస్పాండ్ అవ్వమన్నారు కదా సార్, ఉన్నారు సార్. చెప్పండి. ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వమన్నారు కదా సార్, ఫామ్కి ఉన్నారు సార్. సార్ ఏమన్నా అడుగుతారు సార్. సరే, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నారండి ఫార్మసీ పార్ట్ అంతా? చేసుకోండి సార్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు వీడియో ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ రకంగా మీరు ఫార్మసీస్ ఆఫ్లైన్ మోడ్, ఆన్లైన్ మోడ్ అన్ని కూడా చేసుకోండి. ఓకే, నాకు రోల్అవుట్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు అక్కడ, మీకు ఇస్తాం. ఓకే, ఏలూరులో మీకు రోల్అవుట్ మేనేజర్స్ ఉన్నారు, లేకపోతే ఎన్ఐసి డిఐఓ ఉంటారు, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీకు చెప్తారు. ఓకే, ఎస్విఆర్ఆర్ తిరుపతి అర్థమైంది సార్, వీడియో షేర్ చేయండి సార్. చేస్తాను, అందరికి చేస్తాను. ఈ వీడియో అంతా రికార్డెడ్ ఉంది, నేను అందరికి షేర్ చేస్తాను. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఫైన్ సార్. ఎస్విఆర్ చెప్పండి. ఎస్విఆర్ఆర్ తిరుపతి సార్ నోట్ చేసుకున్నారు సార్, ఫార్మసిస్ట్ ల్యాబ్ వాళ్ళంతా ఉన్నారు, నోట్ చేసుకున్నారు సార్. ఓకే, చెప్పండి. ఏలూరు
ఏలూరు మైక్ ఆన్ చేయండి. ఆన్ ఉంది చెప్పండి. మీ వాయిస్ రావట్లేదు. మీ వాయిస్ రావట్లేదండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. హలో, మైక్ ఉందండి అక్కడ. హలో సార్. హలో హలో వాయిస్ రావట్లేదండి. ఏలూరు వాయిస్ రావట్లేదు. సార్ వస్తుందా సార్ ఇప్పుడు? హలో హలో సార్. హలో 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 సార్. హలో వాయిస్ వస్తుందా సార్? వాయిస్ రాకపోతే మీకు ఏదైనా కన్సర్న్స్ ఉంటే మీకు రాసి పంపించండి. ఓకే. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాకు రాసి పంపించండి. వాయిస్ రావట్లేదు. మీ మైక్ పని చేయట్లేదు అక్కడ. లేకపోతే మీ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇప్పుడు వస్తున్నట్టుంది చెప్పండి. విజయనగరం అనుకుంటుంది. హలో సార్, వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్ ఇప్పుడు? క్లియర్ చేయలేదు. లేదు, వాయిస్ రావట్లేదండి. మీ మైక్ ఆఫ్ ఉంది మీది. లేకపోతే మైక్ నుంచి ఆడియో రావట్లేదు. సార్ ఆన్లోనే ఉంది. మైక్ అవుట్ రావట్లేదు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు వస్తున్నా సార్. హలో చెప్పండి. ఏలూరు ఒకసారి చెప్పండి. హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి. మాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఔషధి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది కదా సార్. ఇది మార్చారా? ఆ ప్రోగ్రామ్ మార్చి ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తారండి సార్? కాదమ్మా, అది కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చే చెప్పండి. అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఐపీ గురించి చెప్పారు కదా సార్. ఐపీ జనరేట్ చేస్తారు, డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, ఐపీ రిసిప్ట్ వస్తుందని. కానీ ఐపీ నుంచి పేషెంట్ వచ్చి తీసుకెళ్లరు కదా సార్. మరి మా ఫార్మసీకి ఎట్లా వస్తుంది సార్ రిసిప్ట్ కానీ ఏమన్నా కానీ? యాక్చువల్ గా సబ్ స్టోర్ కి వాళ్ళు స్టాక్ ఇండెంట్స్ పెడతారు సార్ వార్డ్స్ నుంచి. మనం ఇండెంట్స్ అప్లై చేస్తాము, అక్కడ వాళ్ళు పేషెంట్ కి ఇస్తారు. సో అవన్నీ సబ్ స్టోర్స్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ మెయిన్ స్టోర్ నుంచి అన్ని సబ్ స్టోర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీ హాస్పిటల్లో అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వార్డ్స్ కి టైఅప్ చేసేస్తే ఇమీడియట్ గా లింకేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా లింకేజ్ కాన్ఫిగరబుల్ అన్నమాట. సో మీ దగ్గర యాక్చువల్ గా ఎలా ఉందో ప్రొసీజర్ అదే మీరు అంత కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. మెయిన్ స్టోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సబ్ స్టోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని కూడా మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇంకోటి సార్, ఓపీ గురించి చెప్పలేదు సార్. ఓపీలో ఇప్పుడు మాకు 800 to 1000 ఓపీ ఉంటుంది సార్. మరి ఓపీ నుంచి పేషెంట్ రావడం కానీ, ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ రావడం కానీ ఆన్లైన్ లో వస్తుందా, లేకపోతే మేము దాన్ని ఇది చేసుకోవాలా అనేది కనుక్కోవాలి. ఇది ప్యూర్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ అమ్మా. ఇది ఇక్కడ మీకు 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు పేషెంట్ కాగితం మీద రాసుకొచ్చినా సరే మీరు ఇచ్చే ప్రొవిజన్, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్రొవిజన్ దీంట్లో కూడా ఉంది. ఓకే, ఈ హాస్పిటల్ మీకు క్లినికల్ మాడ్యూల్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓపీలో కనుక డాక్టర్ రాసేస్తే ఆన్లైన్ మాడ్యూల్ లో కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. 2 మాడ్యూల్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి ఇక్కడ. స్పీకర్ అవుట్పుట్ ఇది పెడితే మనకు సౌండ్ రాదు. ఇది పెట్టాను సౌండ్ వెళ్ళిపోతుంది. 2 మోడల్స్, రెండు విధాలుగా కూడా మీరు ఇమీడియట్ గా మీరు ఇష్యూ చేయొచ్చు. అదే సార్, అంటే మరి ఆన్లైన్ లో చేసినప్పుడు ఆఫ్లైన్ లో చేసినప్పుడు మనకి డ్రగ్ తేడా వస్తుంది కదా సార్? డ్రగ్ తేడా రాదమ్మా. స్టాక్ లో మీకు ఆటోమేటికల్ గా డిటెక్ట్ అయిపోతుంది. స్టాక్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇష్యూ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇష్యూ చేస్తాం సార్, మేము ఆన్లైన్ లో మళ్ళీ చేయాలి కదా సార్ దాన్ని. అప్పుడు ఏది? ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి పంపిస్తారు కదండి ఆఫ్లైన్ లో, అవును, దాన్ని మళ్ళీ మేము చేసుకోవాలంటారా సార్?
ఆన్లైన్ మీరు ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ హాస్పిటల్లో ఇష్యూ చేస్తారు, ఆఫ్లైన్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఆఫ్లైన్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మెడిసిన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇష్యూ చేస్తారు. సో మెడిసిన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ గా మెయిన్ స్టాక్ నుంచి అది డిడక్ట్ అయిపోతుంది. అదే సార్ అదే మెయిన్ స్టాక్ నుంచి అది ఆటోమేటికల్ గా డిడక్ట్ అయిపోతుంది. ఆన్లైన్ మెథడ్ లో చేసిన, ఆఫ్లైన్ మెథడ్ లో చేసిన మెయిన్ స్టాక్ నుంచి క్వాంటిటీ డిడక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ముందు అది చేశాకే మేము ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి మెడిసిన్. Yes. అంటే Yes. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes. Any other districts? ఇంకేమైనా డిస్ట్రిక్ట్స్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? Rahul, anything you want to add? Rahul? Sir, I think I have completed all the functional part in the pharmacy store. Okay. So if there are no doubts, we will close the session for today. Okay. Thank you, Rahul. Thank you all the participants. Thank you, sir. We will be sharing the video, and if you have any doubt, you can follow the video. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.